So we are going to pass the value here, string s. I'm going to send the request from the form to the JSP page, right? So what value I've given? T1 value I've given in the form string s equal to request dot get parameter of T1. But string second request the formல இருக்க request the JSP page வந்து accept பண்ணும் T2. And int I'm going to give the third value int p equal to integer of present, because we are going to convert that value into integer, and whatever the value gets stored in s and ss. I'm assigning that into p and q. Right, so whatever the value you are passing in the form will be connected in t1 and t2, and I'm assigning that, converting that into integer and passing in different values into p and into q. Okay, this action will be called whenever you are pressing that add submit button. Okay, wait. Getting loaded. So first time if you're doing that, you will find some errors. You have to practice 2 or 3 times. So last we have to go to here. Web services. Add, say add services we have created. Select option, click OK. Service will be get loaded. So this is will be created defaultly. Whatever the value we are passing where int p and int q, which is assigning to x and y, and x and y will add that value. So this is x. X is assigned to OP, and y is assigned to q. So I'm passing the values port dot add of x and y. I'm passing that into result. See, first time we are going to do, we will find some errors. Okay, wait. See, web services client resource part we are going to access. We have to going to call that web services, right? We are going to call that services from the client part. Prida, what are the services we have created, and we have passed that value, and we are collecting the value in P and collecting the value in Q, and we are assigning to the different parameters, because always we are not going to use the same function. The HTML file we have created, ரெண்டுலையும் கொடுக்குற இன்புட் உனக்கு எங்க பாஸ் ஆகுது add server.jsp. Whenever we are filing, this function will be called, this value will be passed in int p and y, and that JSP file will access that through x and y, because in designing the web services we have given the parameter என்னன்னு கொடுத்துருந்தோம் x and y தான் கொடுத்துருந்தோம். இந்த service create பண்றப்ப we have created given the values x and y. So now we are going to call the value client run பண்ண போறேன். Getting loaded. So it is built successfully. So I'm going to deploy. So it does take time. HTML file.
I'm going to run this HTML file. So it's getting run. So wait, it is a description language. You no need to have this. Don't you worry about this. This client page will be get run here. So I'm calling the web client. The web client is going to access the services. Okay. I'm going to pass the value as one line value கொடுக்கிறேன். I'm going to create as 5. Whatever the value you want, we can pass. And I'm passing the second value as 12. So I'm going to click this services. Whenever clicking that, your services will be called. So your request will be processed to server. அந்த சர்வரில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த சர்வீஸை உன்னோட ப்ரௌசர் வழியா இந்த வெப் கிளைண்ட் வந்து அதை அக்சஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் ஏ என்டையர் ப்ராசஸ். ஓகே, getting loaded. Similarly, you have to create for a add subtraction, multiplication, and division for a calculator program. Okay, will be get loaded. The result is 24, which is displayed on the GSP page. Okay, you can be able to understand this. What is web services? Generally, your web services will be created under server part. Okay, so அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு services இருக்கு. Your server side, you should create that part. எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஆன்லைன்ல டிக்கெட் புக் பண்றோம், இந்த டிக்கெட் பண்ற சர்வீஸை யார் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, இன்டர்நெட்ல தே ஆர் ப்ரொவைடிங் தட். ஆல்ரெடி அந்த சர்வீஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நம்ம தான் அதை போய் இன்டர்நெட்ல சர்வீஸ் வெப் கிளைண்ட் நம்ம யூ ஆர் கோயிங் டு அக்சஸ் தட். அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெப் சர்வீசஸை கிரியேட் பண்ணோம் சர்வர் சைடில். ஸோ இன்ட் எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ பாஸ் பண்ணி ஆட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்தோம். இதை வந்து வெப் கிளைண்ட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ண வைக்கணும். ஸோ வேற ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கிற வெப் கிளைண்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஆட் பண்ணுறது காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க்கு, அதை வந்து அவர் அக்சஸ் பண்ண போகிறாரு. ஓகே, whenever we are clicking that, it is called service கால் பண்ணுறது. Okay, so this is a simple program in web services for a calculator function. Thank you.